the service, in theory, doesn't end. It's true. It's true. So it's a continuation. So which page do we start at? We are going to continue with Minha for Yom Kippur on 361. We'll rise as the ark is opened. ויהי מנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל שתו. גדלו לאדוני איתי ונראה במה שמו יחדיו לך אדוני הגדול והתפארת והנצח והעוד ובשמיים ובארץ ובשמיים ובארץ
וישתחוו לאדום רגלה קדושו רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. So, there's an interesting thing that's happening with the Torah reading. So the Torah reading, that the traditional Torah reading, it's about all the sexual prohibitions that we have, of course, and is the famous enactment against homosexuality. And both in the conservative and in the reform movement, in the reconstructionists, of course, this whole thing has been challenged. And the discussions has been what to do with this text. You know, we have the text there, and we usually, what we do is we have them there. And it's not that we change the text. One option would be to say, to change the text. Another thing is to say, we honor the text, is in the Maxor, and the conservative movement came up with the idea of reading Kedoshim to you, the Parashat Kedoshim that says, Kedoshim to you, you should be holy because God is holy, which is what is called the reading, the Halufah, the alternative reading for this day. And I think it's important that both readings are there. It's not that we have eliminated that reading. The reading is there for us to keep wrestling. We wrestle with the text. And then we come up with some solutions. That's the creative way of doing it in the Jewish people. And the whole text of Parashat Kedoshim, it's about the whole idea of holiness. What does it mean to be holy? And Kadosh, in the Jewish tradition, really doesn't mean holy. It means apart, set apart. That's what Kedusha means. That's what Kadosh means. That's what Kiddush means. It's set apart. We decide to consecrate. We set apart. And we are demanded by God, commanded by God to set apart ourselves. And not in the sense of taking us away from society, but elevating ourselves, an elevating aspect of ourselves. I'm saying I'm consecrating time, for example, Shabbat. I'm consecrating time like Rosh Hashanah, Yom Kippur, and I'm consecrating myself, my thoughts, my ideas, at least from time to time, as an expectation. So Kedoshim becomes an expectation. And it's interesting to have these two texts parallel one to the next. Anyway, we're going to have a Dvar Aftara later by Deborah. But this is just, we shouldn't take the Torah out without some words of Torah, so this is a little introduction. So you have the Torah reading, the Halufah, is on page 396. 396. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב, ויכול פליטינו פליטת עמו ובית ישראל, לכן ולחסד ולרחמים ולרצון ונאמר אמן. הכל אבו גודל כבוד לתורה, יעמוד ראשון. ברוך שנתן תורה למועד קדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. So we come up for the first Aliyah, and Joshua Bordereau is going to read. I invite Joshua, Julia, and Eli to please be close by, ready to read. So Josh.
Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol Hamim. V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vaydaber Adonai El Moshe Lemor. Daber El Kol Adad B'nai Israel. Ve'amarta Alehem Kiddushim Tihiyu. Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem. Ish imo ve'aviv tira'u, ve'et shabbatotai tishmoru, ani Adonai Elohechem. Al tifnu el ha-elilim, ve'elohei masecha, lo ta'asu lachem, ani Adonai Elohechem. Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'zochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמדו לעלייה השנייה. Julia is going to be reading. Baruchu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Elam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Vehi tizbechu zevach shlamim ladonai lirtzonhem tizbahu beyom zivhahem ya'achal umimachorat lechanotar ad yom hashlishi ba'esh yisaref ve'im hachol ya'achal b'yom hashlishi v'gohu lo yaratzeh V'olav avono yisa, ki et kodesh Adonai hilel, v'nichrata, ha'nefesh hahi me'amea, uvekutzarchem et ketzir artechem, lo techaleh, ve'at tzadecha liksor, ve'leket ketzircha lo teleket, ve'karmecha lo te'olel, uferet karmecha lo teleket, La'ani v'laker ta'azov otam, ani Adonai Elohechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. שכוח. יעמדו מפטירים. Eli is going to be reading. Eli. Okay. Is it a blessing? Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Lo tignovu v'lo techachashu v'lo teshakeru ish b'amito v'lo tishavu v'shemi la shaker v'chilaltat et shem Elohecha ani Adonai.
לא תשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שחיר איתך עד בוקר. לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול ואתה מלואך אני אדוני. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא התדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך ולא תעמוד על דם רעך אני אדוני. לא תשנא את אחיך בלבבך, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תקום ולא תיצור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise, יעמדו המקריא והכולל. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. So in a moment, our rabbinic fellow Deborah Sachs-Mintz is going to offer words of teaching about the Haftarah, and then the Haftarah will be read by Matan Martyr Friedgood, Jacqueline Spinell, Max Bordereau, Gabriel Silver, and Elias Silver. Deborah. גמר חתימה טובה, שנה טובה. As the end of Yom Kippur begins to draw closer, as the sun begins to set outside, we'll read one final biblical text, the book of Yonah. The story of a prophet tasked by God to warn a community of their imminent destruction to their wrongdoing. A prophet whose fear of the weight of this task, whose desire to hide from his prophetic calling is so strong that he literally runs away and finds himself alone, lost at sea, trapped in the belly of a great fish. Fearful inside that whale and regretting his decision to disobey God's orders, Jonah calls out, "You cast me into the depths, into the heart of the sea. The floods engulfed me. All your breakers and billows swept over me. I thought I was driven away. Would I ever gaze again upon your holy temple?" Yonah is overcome by a deep and profound loneliness, not only due to his solitude inside the fish, but by the feeling of being solely responsible for the task in front of him and solely holding the guilt of repenting for running away from that task. Yonah is plagued by the loneliness of the need to cry out to God. Over the course of these past 25 hours, these past 10 days, the entire past month of Elul, we have been tasked with digging into ourselves and into our souls and seeking teshuvah, repentance, and returning to being closer to the versions of ourselves that are b'tselem Elohim, created in the image of God. And this work can indeed be deeply lonely. We are asked to tease out and confront the parts of ourselves that perhaps we want to hide away the most
And in that, we may indeed feel so very alone. But in reading Yonah, we can remember that actually in his moments of crying out to God, in this moment of crying out in his loneliness, he was able to take the step to seek out a voice, to begin the process of trying to find an answer. It says in Yonah, Karati mitzara li el Adonai v'yaneni mi beten she'ol. In my tsar, in my trouble, I called out to God, and God answered me from within the belly of the fish, the belly of Sheol. This language is quite strikingly similar to the verses from Psalms that we said when we heard the broken blasts of the Shofar on Rosh Hashanah. There we said, Minha karatiya anani b'merchavya. I cried out to God from the narrow place, Minha metzar, and God answered me from a place of expansiveness, of openness. However, is it this knowledge that an answer is coming, as so confidently expressed in the psalmist's voice, that may provide us with comfort, strengthening our will and determination to do this work of tshuva? Perhaps for some, but for me personally, it is the very act of declaring this in community that lessens the loneliness of this work. And this lessening is what propels me forward into the difficult task of introspection and atonement. That I, and that we can see ourselves all not as lonely prophets trapped in our own individual meitzar, our own narrow place, but as a collective here to say, we have sinned against you. Slach lanu, mechal lanu, kaper lanu, forgive us, pardon us, grant us atonement. Yonah's story does not have a happy ending. Even upon following through with that which he is tasked, his work leaves him unsatisfied and in despair, and still quite lonely, stuck in that meitzar, that narrow place. But our sages, they recognize that now in these waning hours of Yom Kippur, now we have a tremendous opportunity to differentiate ourselves from that lonely prophet's fate. And indeed, immediately upon the completion of Yonah, we will then read the words of the prophet Minha. God will again have compassion upon us, subduing our iniquities, v'tashlich bimtzolot yam kol chatotam, casting sins into the depths of the sea. Bimtzolot yam, the depths. Through these words, we are asked once more to encounter a deep and dark place, but this time, instead of being trapped in the Sheol, in the dark belly of a fish, instead of crying out from a meitzar, a narrow place, we are given an opportunity to see that darkness as a place where we may leave behind that from which we want to free ourselves the most. Through Micha's words, we can view that very darkness as a tool for our atonement, a merchav, an expansive kind of depth of opportunity. In this moment, in these final hours, we are called to task to do the hard and deeply personal work of spiritual stock-taking that is vidui, our eighth and final of these yamim noraim. V'tashlichenu kol chatotam, and cast away our transgressions, bimtzolot yam, into the depth of the sea. And we are called to do this work, not from a place of loneliness, but as one supportive kehillah, one community, with fists raised to our hearts and our voices raised to the sky. And when we hear that final shofar blast tonight, what will we leave behind in these seats, in this room? What can we commit to casting out into that deep and dark expanse? The Havdalah of the book of Yonah can be found on page 367. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, ratzav v'divreihem hanemarim be'emet,
Baruch atah Adonai, habocher b'Torah Moshe avdo, u'v'Yisrael amo, u'v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Vayehi devar Adonai el Yonav and Amitai lemor, kum lech el Nineveh, ha'ir hagedola ukra aleha, ki ata ra'atam lefanai. Vayakom Yonah livro hoach Tarshisha milifnei Adonai, vayered Yafo, vayimsa oniyah ba'at Tarshish, vayiten sechara, vayered ba'alavo imahem Tarshisha milifnei Adonai. Vadonai hetio ruach gedola el hayam, vayehi sa'ar gadol bayam, veha oniyah chishava lehishaver. Vayireu hamalachim, vayizaku ish el Elohav, vayatilu et hakelim, asher ba'oniyah el hayam, lehakel me'aleihem, ve'yonah yarad yarkitei ha-sifina, vayishkav, vayiradam, vayikrav elav rav hachovel, vayomer lo malacha nirdam, kum kera el Elohecha, ulai yitashet ha-Elohim, lanu velo noved. Vayomeru ish el re'ehu, lechu lenapi lagoralot, veneda beshalmi hara'ahazot lanu, vayapilu goralot, vayipo hagaral al Yonah. Vayomeru elav, hagidana lanu ba'asher, lemi hara'ahazot lanu, ma melachtecha u'me'ayin tavo, ma artsecha, ve'emize am ata. Vayomer alehem ivri anochi, ve'et Adonai, Elohei hashamayim ani yarei, asher asa et hayam, ve'et hayabasha. Vayir'u ha'anashim yir'ah gedolah, vayomru elav mazot asita, ki yad'u ha'anashim, ki milifnei Adonai hu voreach, ki higid lahem. Vayomru elav manas elach, ve'yishchok hayam me'aleinu, ki hayam holech vesoer. Vayomru Elohem, Vayomru alehem, sa'uni vahatiluni el hayam, ve'yishchok hayam me'alechem, ki yodea ani ki veshalmi, hasar hagadol hazeh alechem. Vayachteru ha'anashim lehashiv el hayabasha velo yacholu, ki hayam veholech vesoer alehem. Vayikreu el Adonai, vayomru ana Adonai, ona novadah. Ben nefesh ha'ish hazeh,
ve'al titein aleinu dam naki, ki ata Adonai ka'asher chafatzta asita. Vayisu et Yonah, vayitiluhu el hayam, vayomed hayam mizapo. Vayireu ha'anashim, yir'a gedola et Adonai, vayispechu zevach l'Adonai, vayideru nedarim. Vayman Adonai da gadol livloa et Yonah, Vahi Yonah bimei hadag shosha yamim ushosha leilo. Vayipalel Yonah el Adonai Elohav mimei hadaga. Vayomer karati mitzarali el Adonai vayaneni. Mi beitain sheol shivati shematakoli. Vetashlicheni mitzula bilvav yamim venachar yasoveveni kol mishparecha vegalecha aleavaru. Va'ani amarti nigrashti mineged einecha ach osif lehabit el chechal kodshecha. Afafuni mayim anefesh tehom yasoveveni suv havush l'rashim. Lekitve harim yarati haaretz berichecha va'adi leolam v'ata mishachat chaye Adonai Elohei. Behitatef ale nafshi et Adonai zacharti v'tavo alecha tefilati el chechal kodshecha. Meshamrim havle shav chasdam ya'azovu. Va'ani bekol toda ezbachala asher nadarti ashalema yeshuata l'Adonai. Vayomer Adonai ladag vayakiet Yonah el hayabasha. Vayehi devar Adonai el Yonah shenit lemor. Kum lech el Nineve ha'ir hagedolah. Ukra elecha et hakiria, asher anochi dover elecha. Vayakom Yonah, vayelech el Nineve kidvar Adonai, venineve. Hayeta yergedola lelohim, mahalach sheloshet yamim. Vayachel Yonah lavo va'ir, mahalach yom echad. Vayikra vayomar od arba'im yom v'nineve nepachet. Vayaminu anshe Nineve belohim. Vayikru tzom vayilbeshu sakim migdolam ve'ad ketanam. Vayiga hadavar el melech Nineve vayako mikiso. Vayaver adarto me'alav, vayechasak, vayeshev al ha'efer, vayazek, vayomer benineve mitam hamelech, ugdolav lemor, ha'adam ve'habehema, habakar ve'hatzon. Al yitamu me'uma al iru umayim al yishtu. Vayit kasu sakim ha'adam ve'habehema. Vayikriu el Elohim bechozka. Vayishavu ish midarko hara'a. Umin hechamas asher bechapehem. Mi yodea yashuv. Venicham ha'Elohim vayashuv meharona po velo nover vayar ha'Elohim et ma'asechem ki shavu midarkam hara'a
וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא אל יונה רעה גדולה, ויחר לו, ויתפלל אדוני, ויאמר, אנא אדוני הלא זה דברי, עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לרוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ברב חסד, וניחם על הרעה. ואתה אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני, ההיצב הרלה. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לא שם סוכה, וישב תחתיך בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וימן אדוני אלוהים קיקיון, וירא מעל יונה, להיות צל על ראשו, להצילו מרעתו, וישמח יונה, על הקיקיון שמחה גדולה. וימן אלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון ויבש, ויהי כזרוח השמש. וימן אלוהים רוח קדים הראשית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, ההיטב הרע לך על הקיקיון, ויאמר היטב הרע לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא מעלת בו ולא גירלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה 12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה. מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע, לשריץ נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל הטותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אהור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. משמח ציון בבניך.
Samchenu Adonai Eloheinu Beliahu Hanavi Avdecha Uvmalchut Ben David Meshichecha Bimhera Yavo Vayagel Libenu Al Kiso Lo Yeshev Tsar Velo Yinchalu Od Achirim Et Kivodo Kiv Shem Kod Shach Nishbata Lo Shelo Yichbe Nero Leolam Vaed Baruch Ata Adonai Magen David. Yasher Koach. We're going to rise as we open the ark. As the Torah is returned, we're on page 372. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ השמיים, וירם קרן לימו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, הללויה, 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 לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויוס, וכאילו היה יסודה, ועל הערות לכונניה, מי יעלה בהר אדוני, ומי יגור במקום קודשו נקי כפיים ובלבב, אשר לא נשם נפשי, ולא נשבע למרמה. יישא ברכה מאת אדוני, וצדקת מאלוהי, אישו זה דור 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 שם, ולך יעקב סלע. שאו שערים ראשיכם, ושאו בדחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני זוז בגיבור, אדוני גיבור נחמה. שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני יבוט, מלך הכבוד סלע. שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני יזוז בגיבור, אדוני גיבור נחמה. שאו שערים ראשיכם, ונשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד.
Kaddish, the bottom of page 373. We remain standing. יתקדש ויתקדש ויתקדש שמי רבה אמן ויעמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון וחיי לכל בית ישראל ועבדה ובזמן קרי וימרו יש מרב המברך והרב המברך יתברך וישתבח ויתבאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל אחד ושירתה ושפחתה ונלך למטה דמירן והלך לאמרו אמן. The silent Amidah is found on page 213 through page 221. We open the ark. Page 213.
עושה שלום במרומם, עושה שלום במרומם, או יעשה שלום עלינו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. יררה Page 374 for Chazara L'Tfilah. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avotenu v'Imotenu Elokei Avraham Elokei Yitzchak v'Elokei Yaakov Elokei Sarah Elokei Rivka Elokei Rachel Elokei Leah Ha'el Hagadol Hagibor והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסי אבות ואימהות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו ויעבוד מסוד חכמים ונבונים ומלמד מבינים הבטח אוויר ותפילה ובטח ענונים לחלוד ולחנן בני מלך מלא רחמים מוחל וסולח לבוני זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן ברוך אתה אדוני ברוך וברוך שמו מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור אליו אדוני מחיי מטימת הרב להושיע מוריד אתה מכלכל חיים
תמיד המלך, מלך מימית ומחיים מצמיח ישוע. מי כמוך ורחמים זוכה יצורף לחיים ברחמים ונאמן אתה לחיית מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. 376, the Kedusha. ככתוב יד נביאך וכזה על זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו כבודו מלא ים משותף שואלים זה לזה איה מקום כבודו למתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו יפה ורחמים ויחונם המייחדים בשמו ערב ובוקר בכל יום תמיד במים וביבשה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שירד לעיני כל חי. שמך בכל הארץ ויד אולי למלך על כל הארץ ביום ההוא יד אולי אחד ושמו אחד וטבעי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד כאן לך ונצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לימו של עמד כי המלך גדול וקדוש אתה. Continue on page 377 with Uvachain. You may be seated. ברכתך אדוני אלוהינו על כל מעשיך ועימתך כל מה שבאת ויראוך כל המעשים וישחררו לפניך כל הבאויים ויעשו כולם עבודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם כמו שידינו אדוני אלוהינו ששלטון לבניך עוז בידיך גבורה בימינך ושמך נורא על כל מה שברת. תן כבוד אדוני לעמך, תהילה לירך, ותקווה טובה לדורשך, ופתחום כן לחיים לך שמחה, לארצך וששון לירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך, במהרה בימינו. צדיקים יראו וישמחו ישרים יעלזו וחסידים רינה יגילו וילתה תקבע צפייה וכל אישה כולה כשן תכלה כי תביא ממשלת זדון מן הארץ ותמלוך אתה אדוני לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך וירושלים עיר קודשך ככתוב בדברי קודשך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה.
נקדש בצדקה. ברוך אתה אדוני, ברוך ברוך שמו. המלך הקדוש. Page 379, please rise. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל על עוונות עמו, מראה ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כבשה ברוח, לא חתם תגמור. הראית לנו לומר 13, זכה לנו היום בין 13, כמו שידעת לענות מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בעיניו, התייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויבוא אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, אל כפיים ורב חסד לאמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, אל כפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. Shema Kolenu on page 380. Shema Koleinu has this beautiful text that says, listen to our voice. And we're going to do it how originally was done. I know that in BJ we are desperate to sing all the time. So I'm going to ask you to refrain yourself. We're going to hear Deborah the Chazanit first. It's the call of the Chazan to elevate our voices. So we're going to listen first, the first Shema Koleinu by Deborah, and then we go. Okay? Control yourselves. Shema Koleinu, Adonai Eloheinu, chus v'rachem aleinu, v'kabel berachamim uvatzon et tefiladeinu, ashivenu Adonai eilecha v'nashuva chadesh yameinu kegedem. Shema Koleinu, Adonai Eloheinu, chus v'rachem aleinu, v'kabel berachamim uveratzon et tefilateinu.
השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. You may be seated. On page 381, we're going to continue with Ki Anu Amecha. It's a beautiful poem that is a metaphor for our relationship, the relationship between God and Israel. Ki anu amecha, anu anecha, anu avadecha, anu
the vidui, at the center of the prayers for Yom Kippur is the vidui. The vidui that we say, Ashamnu, Bagadnu, we have all this list, and then the Al-Chet, the Al-Chet Shechatanu Lefanecha. And in the vidui, I hope you know what you're saying in Hebrew with that beautiful music. We abuse, we betray, we are cruel, we destroy, we embitter, we falsify, we gossip, we hate, we insult, we jeer, we kill, we lie, we mock, we neglect, we oppress, we pervert, we quarrel, we rebel, we steal, we transgress, we are unkind, we are violent, we are wicked, we are extremists, we yearn to do evil, we are zealous for bad causes. This is what we are singing with such a beautiful melody. We are criminals. We are stealing from people, things like that. This is. And I remember when we started, I mentioned this today, the other service, that when we started helping our friends from Nigun Alev in Israel, and they were praying, and they said, you know what's the problem with us, the difference between us and you? That we understand what we're saying. It's not a joke. So we can hide behind the beautiful melody. You understand? Oh, yeah, very nice. It's terrible what we're saying. It's at the center of the prayer of Yom Kippur. The vidui, the confession, is what makes this day real. What is it? What is our list? What is the human stain that we have in our hearts? What is the blister that we have in our heart that we carry, and sometimes we carry those for generations? You want to be real in Yom Kippur? You want to be real? Put your own list here. So I'm going to challenge you. We have 2 more to say, and then the gates are closing. You want to be real? Think about, look what I'm going to say. I don't know how many shrinks are here. This is the Upper West Side, so it's a problem. You are here or a therapist or you are in therapy. There's no other alternative. So, listen if you are not in therapy, we should. But this is what I'm trying to say now. And you understand. I'm a shrink too, and also been in therapy many years. So I know when you are to reveal something to your therapist, your heart is beating, there's something that you have to confess. I'm asking you, think about what you would be ashamed to tell your therapist. That's what should go here. The worst trips of your ego, the worst aspect of the lowest of our being that gets expressed in power, in jealousy, in so many things, in control, in envy, in competition, seeking recognition when we don't deserve it, you name it. Look for that if we want to be real in this Yom Kippur that is ending. So let's be just a minute in silence and be honest. And this is not to be shared with anybody. If the person who is next to you wants to know what you put in your list, you say no. It's personal. It's between you and God. But be real, be honest. Let's run the risk to really imagining that there's somebody actually listening. That is a divine being who cares about cleaning our spirit, about the blisters that we carry for not being able to say I'm sorry because of our arrogance, because of our entitlement. Just think about the things that are real for you.
The human stain is what makes us human. But doesn't mean that we have to stay there. That's the whole secret of Yom Kippur. So let's rise for Hashamnu and put those words into these words to make it real. After me, I am sorry. I am sorry. So sorry. So sorry. For being cynical. For being cynical. And sarcastic. And sarcastic. For enjoying putting people down. For enjoying putting people down. I am sorry. So sorry. So sorry. For abusing power. For abusing power. For not being sensitive. For not being sensitive. For being self-centered. For being self-centered. I am sorry. I am sorry. So sorry. So sorry. For being absent. For being absent. For engaging more with my devices than with my people. For engaging more with my devices than with my people. For being in my own world. For being in my own world. I am sorry. I am sorry. So sorry. So sorry. For not reacting in front of cruelty. For not reacting in front of cruelty. For being passive. For being passive. For thinking that if I am okay, everybody else is okay too. For thinking if I'm okay, everyone else is okay too. I am sorry. I am sorry. So sorry. So sorry. Fill the blanks. Ya ra 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 ra
before we continue silently with our own al-khaits. Taking bribes, never cynicism, badly to others. The way we do business, eating and drinking, by greed, oppressive interest, through arrogance, conspiration, through condescension, through ego. They are judging others, plotting against others, superficiality, stubbornness, rushing to do evil, through gossip, empty promises, baseless hatred, betraying trust, confusion. They are We read additional al-khaits in your booklet on page 9. We sin against you when we sin against ourselves and each other. For our failures of justice, O God, we ask forgiveness for us and all humankind. For false and deceptive advertising. For keeping the poor in the chains of poverty. For withholding social justice from workers. For racial hatred and prejudice. For denying its existence in us. For using violence to maintain our power. For using violence to bring about change. For separating ends from means. For threatening the survival of life on this planet. For war, for aggressive war. For appeasing aggressors. For building weapons of mass destruction. For obeying criminal orders. For ethnic cleansing. For lacking civic courage. For silence and indifference. For not respecting God's image in every human being. For running to do evil, but limping to do good. They all kולם ela selichot selach lanu mechalanu kaver lanu. Page 386. Eloheinu v'leavoteinu v'imotenu קודשינו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבינו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת כי אתה שכן ישראל ומחלן לשבטי ישורון בכל דור ודור ומבלעדיך אין לנו
ומלך מוחפץ הולך אלעתה. ברוך אתה אדוני, מלך מוחפץ הולך לעוונותינו, לעוונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. מלך על כל הארץ, מקדיש ישראל, ויום הכיפורים. Bottom of page 388 בספר חיים. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה להיזכר. ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ושלום. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה להיזכר. ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ושלום. ברוך אתה אדוני עושה השלום. Page 389. We rise as the ark is opened for Avinu Malkeinu. We say in silence the Teki'at. We're asking for forgiveness. We're asking to be welcomed in compassion, to be forgiven. And it's different when we ask and we have confessed. Why are we asking to be forgiven if we were not honest? The confession is about honesty. It's about recovering our integrity, to be the same in the inside and the outside. And then from the place of vulnerability, we can say, God in you, our beloved parent, welcome us in forgiveness. And do with us like a compassionate parent does with his or her children. Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu, lanu melech elata. Avinu Malkeinu, seimanu leman shemecha. Chadesh aleinu shana tova, tabel v'holim. Kale davar. Avinu Malkeinu, חזינו תשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. אבינו מלכנו, סוכננו, זכיו טוב לפניך, אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר גאולה וישועה, אבינו מלכנו, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה, אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו, כותבנו בספר סליחה ומחילה. Seima
tzedaka v'chesed. Aseh imanu tzedaka v'chesed ve'oshi'enu. Avinu malkeinu, Avinu malkeinu, Avinu malkeinu, Avinu malkeinu, choleinu v'aneinu, ki ein banu ma'asim. Aseh imanu tzedaka v'chesed. Aseh imanu tzedaka v'chesed ve'oshi'enu. You may be seated. Kaddish Shalem 390. יתגדל ויתקדש מאבא, מעמדי ואחרותי ומלך מלכותי וחייכון ומחנוכי תוכו בית ישראל, בגולה בזמן קריב והימרו. Amen. Yeshme V'vorach Le'olam Olol Me'al Maya Yidbarach V'ishtabach V'tpoar V'troma V'naseh V'tadar V'dale V'dala Shmei Kodsha Ela min kol ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דבריהם בעלמא ואמרו Amen. תתקבל צורכון ובהון ובתת כל ישראל כדון אבוהון דב שמיה ואמרו. אמן. ירש סמר ואמן שמי וחיים, עלינו על כל ישראל ואמרו. אמן. ועל כל יושבי תבל ואמרו. בראש השנה בראש השנה איש לרעהו איש לרעהו יקרא בשמחה נקרא בשמחה יאי ראי 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 יאי יאי ראי 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 ein bisschen quetsching. Ja, da, ja, da, 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 da. That was not quetsching. We can do better than that. Okay? Ja, da, ja, da, 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 da. לשנה טובה, לשנה טובה, לראש השנה, בראש השנה, איש לרעהו, איש לרעהו, יקרא בשמחה, נקרא בשמחה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה יאללה לה 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 לה. לשנה טובה. לשנה טובה. The day is getting late, and our bodies feel it. We're tired, we're hungry. My back aches, maybe yours does too. And our souls feel it, our spirits are worn out, and yet we ask ourselves, have we gone deep enough? Have our hearts been fully open? Have we been truly honest with ourselves, with God? There's only a short amount of time left. The gates will soon be closing. But they have not closed yet. There is still time. As we prepare ourselves for Ne'ilah, the final service of Yom Kippur, we think back to Rosh Hashanah and the path we've traveled in the days since. Using Brian Stevenson's framework for change, we've explored the need for proximity,
changing narratives, choosing to be uncomfortable, honoring our brokenness, and living a life of service, finding our shlichut, our purpose. The last piece is hope. No change is possible without hope. Change is not possible without the dogged belief that things can be better. After these many hours of prayer and searching, we see more clearly the suffering and pain in the world and in our own lives. We know after these many hours of introspection the role we've played in adding to that pain and suffering. We know what we've done or not done that has caused harm. We know how flawed we are, how we've hurt others and hurt ourselves. And we know, too, that all is not lost, that even if we don't know how or when or in what form, justice is possible, love is possible, healing is possible, forgiveness is possible, change is possible. We know this because we dare to hope. I'm not talking about a naive hope, a rose-colored glasses kind of hope that everything will just magically be okay. I'm talking about a determined grit your teeth and don't give up because you know it can be better than this kind of hope. A hope that comes not from closing our eyes to the reality around us or within us, but from opening our eyes wide enough to see that possibilities might exist of which we are not yet even aware. A hope that emerges from a committed spiritual practice of noticing even the smallest spark of good in ourselves, in others. We don't know how things will turn out. We do not know what joys or sorrows this new year will bring for us, for our country, for our world. But we remain hopeful nonetheless. We hope for better because we know that we can change. We hope for better because we know our country can change. We hope for better because we know our world can change. We remain hopeful because hope is a foundational principle of Judaism and Jewish life. Yes, we have suffered. Yes, we have sinned. And yes, even still, we believe in the promise of a better day, a time when justice and healing and peace and love will prevail. Judaism's paradigmatic story of hope is told through the figure of the Mashiach, the Messiah who will one day usher in this better age, the one for whom we wait while we go about doing the work to bring that age as soon as we can. Rabbi Yehoshua once asked Elijah the prophet, "When will the Messiah come?" "You go ask him," Elijah said. "Where is he sitting?" Rabbi Yehoshua asked. "At the gate of Rome." "How will I recognize him?" "He is sitting among those stricken with poverty and illness. They remove all of their bandages at the same time and then clean all of their sores and only then redress their bandages. Whereas he, the Messiah, unties and redresses the bandages one at a time before treating the next, thinking, should I be called for the redemption, I must not be delayed by having to redress all of the bandages at once. So Rabbi Yehoshua went to the Messiah and greeted him. "When will you come?" "Today," he answered. When Rabbi Yehoshua returned to Elijah, Elijah asked him, "What did the Messiah say to you?" "He lied to me," said Rabbi Yehoshua. "He said he would come today, but he hasn't." Elijah said to him, "This is what he told you. Today, Hayom, if only you will listen to God's voice." Hayom, today. Change is possible today if only we will listen to God's voice. The justice and love and healing we seek is possible if only we will hear God's call. The forgiveness we seek is possible
if only we will hear God's call. The gates are closing, but they are not yet closed. We still have precious moments left. There is still time to listen for what God is calling each of us to do, who God is calling us to be. There is still time to search deep within ourselves and own up to that for which we must atone. There is still time to open ourselves up to God in the fullest of ways, with honesty and humility, with courage and vulnerability. The gates are closing, but they are not yet closed. Ne'ilah means locked, and with fear we can imagine the gates of forgiveness clanging shut, leaving us on the wrong side. But what if instead of being locked out, we are actually being invited in? I once heard of a Hasidic rabbi who taught that it is as if God is saying to each one of us something like this. Now, at this point, late in the day, on the afternoon of Yom Kippur, after all of this time that we have spent together, God says, all of this time over the last 10 days, now, after we've gotten so very close, now come in and close the door behind you. Ne'ilah offers us a private audience with God, a quiet conversation just between the two of us. After all of our spiritual work, we've arrived at this precise moment. This is your time, God says to us. Tell me, what else do you need to say? So as Erin said, the gates are closing. They are not completely closed. Let's make the last minutes with an Eilah service really real. Let's make it real. Ashrei, page 394. אשרי יושבי ביתך, יללו חסלה, אשרי יום שככה לו, אשרי יום שלא נעלה. ממך אלוהי המלך, ואמרך שמך לעולם ועד, וכל יומך וללה שמך לעולם ועד. כבוד מלכות חיים רבנו ונעי דבנו נדע לבני עבודותה ונדע למלכותו תהילת אדוני ידבר בי, ויברך בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יד מעתה ועד עולם, הללויה. Rise, חצי קדיש, 397. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא
דברה חירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וימיכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב וימרו. אמן. יש ברמה ומבורך, לעולם ועולמי. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה וימרו. Amen. Face the ark. For the last Hamidah of this Yom Kippur on page 398. From page 398 to 406.
be seated. And we turn to page 407 for this beautiful piyut that announces that we are in Eilah. El Nora Halila, page 407. בשעת הנעילה אל הנור עלילה, אל הנור עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. ידי מצר קוראים לך עין עושים ומסלדים מחילה בשעת הנעילה. אל הנור עלילה, אל הנור עלילה, המצילנו מחילה בשעת הנעילה. שובחים לך נפשם, מחבישם וחשם, המציאם מחילה בשעת הנעילה. אל הנור עלילה, אל הנור עלילה, המצילנו מחילה בשעת הנעילה. אהיה להם לסדרה וחלציהם ממרה וחמתם להוד ולגילה בשעת הנעילה. אל הנור עלילה, אל הנור עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. חון אותם ורחם וכל החטא שלכם עשה לכם פלילה בשעת הנעילה. אל הנור עלילה, אל הנור עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. זכור צדקת אביהם וחדש את ימיהם, כקדם ותחילה בשעת הנעילה. אל הנור עלילה, אל הנור עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. קרנה שנת רצון והשב שארית הצאן לאוהלי ולאוהלה בשעת הנעילה. אל הנור עלילה, אל הנור עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. תזכור לשנים רבות הבנים והבנות ותצאות אהלה בשעת הנעילה. אל הנור עלילה, אל הנור עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. Mijael, guardián de Israel, Eliyahu y Gabriel nos dieron la redención en la hora de Neila. El honor alila, el honor alila, Hamselanu mechila, Mishevat aleila. El honor alila, el honor alila, Hamselanu mechila, Mishevat aleila. חזרת התפילה, page 408, we please rise as we open the ark. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu ve'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל.
וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מסוד חכמים ונבונים, ומלמדת מבינים. הבטחה פי בתפילה ובתחנונים, לחלות ולחנן, פני מלך מלא רחמים, מוחל וסולח לעוונים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. וחותמנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים, למענך אלוהים חיים. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים רופא חולים ומתיר אסורים. מקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך. מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה, מי כמוך ברחמים, זוכר ייסוריו לחיים ברחמים. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. פתח לנו לכל ישראל, אחינו ואחיותינו בכל מקום. שערי אורה, שערי ברכה, שערי הילה, שערי ניצה, שערי הון הדר, שערי בטוב, שערי זכויות, שערי חדווה, שערי תורה, שערי ישועה, שערי כפרה, שערי לב טוב, שערי מחילה, שערי נחמה, שערי סליחה, שערי עזרה, שערי פרנסה טובה, שערי צדקה, שערי קומיות, שערי רפואה שלמה, שערי שלום, שערי תשובה. Kedusha 4:11. ובהם תורה תוקדש כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר,
Kadosh, 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 Adonai Tzebaot, Melech kol haaretz kevodo, kevodo malei olam, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחונם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חיים. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדיר אדירנו אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מבחינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. May be seated for the last two Bechen, ten Pachtecha of this Yom Kippur, page 412. ובכן תן פחדך אדוני אלוהינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת, ולעשות רצונך בלבב שלם. כמו שידענו אדוני אלוהינו שהשלטון לפניך, עוז בידך וגבורה בימינך, ושמך נורא על כל מה שבראת. וכן תן כבוד אדוני לעמך, תהילה לירך ותקווה טובה לדורשך, ופתחום ולב חלילך, שמחה לארצך וששון לירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, בריחת נר לבן ישי בשיחך, במהרה בימינו. וכן צדיקים יראו וישמחו, ישרים יעלוזו, החסדים בעיני יגילו, יראתה תקווה צפייה, וכל האישה כולה כשן תכלה, כי תביא ממשלת אדון מן הארץ. ותמלוך אתה אדוני לבדך ועל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, ככתוב דברי קודשך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. קדוש אתה ונורא שמך אין אלוה מבלעדיך, ככתוב ויגבר אדוני צבאות במשפט, האל הקדוש נקדש בצדקה. ברוך אתה אדוני המלך הקדוש. פתח לנו שער 4:14.
פתח לנו שער בעת נעילת שער כפניים. היום יפנה השמש יבוא ויפנה Continue on page 419. And we please rise for El Melech Yoshev. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא חרתם תגמול. אל הורית לנו לומר 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעניו מקדם, כמו שכתוב, וילד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני,
Amecha, page 420. כי אנו עמך, אנו בניך, אנו עבדיך, אנו קהלך, last Hashamnu, I'm just going to ask you for something, just one thing that you are committed to change for this coming year. Something that you regret, something that you are ashamed of, something that you feel I made a mistake with this one, God forgive me. One thing, not a list. Just pay attention to what is it that you are committing yourself to change. It's your promise between you and God, between us and God, in this last moment of Yom Kippur. Hashamnu 4:21.
invite the children who are going to participate in the procession to go back, if they are not back already, to prepare yourself, parents also, whoever is going to be in the procession. This is the time to go back. And we turn to Besefer Chaim, Bracha V'Shalom, page 424. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ייזכר וניחתם לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ייזכר וניחתם לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. ברוך אתה אדוני עושה השלום. We invite our Congressman Jerry Nadler to open the ark for Avinu Malkeinu. We recite Avinu Malkeinu, our own, and then we come together to pray. Thank you, Jerry, for taking care of the soul of democracy. It's not a joke, it's serious. Our democracy is ill. And there are a few people who are reminding us what democracy is all about. Jerry is one of them. אבינו מלכנו
Now the lights are going to start to dim for the procession. That was fast. Please repeat after me. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Adonai hu Elohim. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני וסמים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול המבדיל בין קודש לחול עתותינו יפול ערינו וכספנו יד ביד וכחול וככוכבים בלילה ערינו וכספנו יד ביד וכחול וככוכבים בלילה תקיעה גדולה התקווה. I
lights back, please. And Shana Tova for a sweet, healthy, peaceful, meaningful New Year. Shana Tova v'chatima Tova.